వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వెల్కమ్ టు విద్యాస్ వాళ్ళందరికీ. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇవాళటి రెసిపీ వచ్చేసి బటర్ పన్నీర్ రెసిపీ. చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ముందు ఒక నాన్ స్టిక్ కడాయి తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. బటర్ కరిగాక మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి యాడ్ చేద్దాం. రెండు మూడు డ్రై చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఇవి కొద్దిగా వేగాలి. నెక్స్ట్ 1 టీ స్పూన్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. ఇది కొద్దిగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 4 కట్ చేసుకున్న టమాటోస్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం మగ్గాలి. మగ్గినాక మనము 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్ కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ 4 స్పూన్ల టమాటో పల్ప్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ పోసుకొని కలుపుకోవాలి. మనకి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ కావాలో అంత వాటర్ పోసుకొని మగ్గనివ్వాలి. కొంచెం మగ్గాక మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం. 2 టీ స్పూన్స్ 2 to 3 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెష్ క్రీమ్. ఫుడ్ కలర్ అనేది టోటలీ ఆప్షనల్. మీకు ఇష్టం ఉంటే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా. నెక్స్ట్ పన్నీర్ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము. 250 గ్రామ్స్ పన్నీర్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక 4 to 5 మినిట్స్ అలా పొయ్యి మీద ఉంచి మగ్గనివ్వాలి. ఆయిల్ అనేది పైకి తేలినాక కసూరి మేతి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బటర్ పన్నీర్ రెడీ అయిపోయింది. సో దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుందాం.
సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ టేస్టీ బటర్ పన్నీర్ని ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. చాలా బాగా కుదురుతుంది. సో నేను డిష్ అవుట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు దీన్ని గార్నిష్ చేయడానికి నేను ఫ్రెష్ క్రీమ్ యూస్ చేశాను.